It is a blessed Saturday, 12th day of April 2025. Welcome to the Lord Aboga TV News Reviews. Very interesting today. Mumias East Member of Parliament PK Salasia is in his Western Kenya tour, at least trying to bring together Western Kenya youth so that they can form a formidable youth faction going into the 2027 elections. PK Salasia still insists that they don't need ODM at all in Western Kenya, and the Raila talks in Western Kenya political scene should go for good. Kuja na chama cha ODM, waambie mtu we are going to punish you just because you are not in a party that you want. Na hiyo tutakuwa na conversation kwenda mbele. Bado nimeporovi. Sawa, kwa hayo mengi, asanteni sana, niko na mchango wangu tachia mama. Mimi ni first time ndio napambana, nitaacha shilingi 15,000 peke yake. Asanteni sana. Asante. I don't know if PK Salasia is equal to the task, but I'm seeing he's doing a very good and commendable job. Look at into what he did today. Ford Kenya is not vibrant. Tumeona ODM haina ile the aspiration for to push forward watu wetu kwenda mbele. Ndio sisi tumekuja kama hapa young leaders kukuwa na vuguvugu mpya la Western Kenya. Turali vijana wetu wafanye ID registration, na pia wakati IBC itakuwa in place kumake sure kwamba wana register na tukue na sauti moja. Kwa sababu umefanyika kwa sababu ya yale madoadoa ambayo tumekuwa nayo, ama lack of unity ambayo tumekuwa nayo katika Western Kenya, imefanya sisi hatuna maendeleo katika Western Kenya. Ndio umeona saa hii ukiangalia miradi za Kenya za Western Kenya kama ile airstrip ya Kakamega ilikwama, mabarabara zote za Western Kenya za hasa sana kama Kakamega zilikwama. There is totally nothing that is happening ukikuja upande wa Western Kenya. Ile hali tuko na viongozi ambao wamekuwa wakienda State House kila wakati ati wanaenda kutafuta maendeleo. Sasa sisi kama vijana tumejiuliza, shida ni sisi viongozi ama wale ambao wanaenda State House, ama ni sisi ambao hatuongei yale maneno ambayo inataka kusikika ya maendeleo, ama ni maneno ambayo ni kudharauliwa kwa sababu we are not united. Ndio the reason why tumekuja kama the young leaders ambao wako hapa Western Kenya, ambao tutakuwa tunaanza kurali kila eneo na tujue tuanze kuambia serikali yale vitu ambao tunavyotaka. Vyama zinapomaliza election zinapotea. Hatuna vyama ambazo ziko na mwelekeo ama principles. Kwamba this is our principles that we believe. After the election, they don't even call their leaders into accountability. Na mambo ya accountability is a social responsibility ambayo pia political parties should also follow up, kujua ya kwamba viongozi ambao wamekuwa elected katika parties zao wanafanya kazi ama wafanyi kazi. Again, number 2 news making headlines today again in Western Kenya, that is the Nyanza region that is in Siaya County, was the burial to the late Honorable Raila Amolo Odinga's bodyguard, that is Bwana George Oduor. President William Samoei Ruto was in attendance. The former Right Honorable Prime Minister was there. Different leaders from different political accord were there. But Edwin Sifuna is the one who decided to go head on with the president. He told the president that the president's government is fond of making handballs inside the 18, that they were getting the handballs themselves. That, for instance, he referred to the issue of Raila'S, whereby police just decided, and the senior members of President Ruto's administration just decided to frustrate Raila'S play at the National Drama Festival. This is what Senator Sifuna had to say head on to President William Samoei Ruto. Bishop ametuambia hapa kwamba kazi yako ni ngumu sana, na mimi nakubaliana naye. Hata mimi saa nyingine huwa najiuliza vile wewe unalala. Lakini kuna zingine, Mheshimiwa Rais, wanasema Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa.
Hiyo ni mwiba wa kujidunga, Mheshimiwa Rais. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the Riot Act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. President William Samoei Ruto didn't take time, but he came again to battle with Senator Sifuna, and it seems Senator Sifuna has pushed President William Samoei Ruto onto the wall. President William Samoei Ruto threatened Sifuna that he is the founders of ODM, and if Sifuna continues pressing him harder to the wall, President William Samoei Ruto will have to call for a general meeting, founders of ODM, so that they can host a disciplinary session towards Sifuna. Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM, so naenda polepole kidogo. Yes. Hivi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Ndio? Unajua tukiitisha hii mkutano tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Ndio? So twendeni nos. That was funny, lakini ukiona rais ameongea hivyo, jua Sifuna pia amejaribu kumsukuma na amemsukuma zaidi. Last but not least, on the burial again, former presidential candidate Bwana Wajakoya told the president that people like Farouk Kibet and some few other people around the president were seriously disturbing Kenyans, and Wajakoya had to tell president that it is high time that he should go and tame those his errand boys, starting Nakina Farouk. May I take this opportunity to go and sit down to thank Baba? If you did not do what you did, this country would have burned. But we don't want to burn this country, Mr. President. I want you to go and tame Farouk and group. Waambie wakae chini. Because this country is bigger than them. You are my president. Then I'll come and have tea with you. Thank you very much. I think that is just brief for today. And as this news keeping trickling in, we will be in a position to brief you on what has happened. Remember to subscribe to this channel, Lord Abuoga TV, and press the notification bell so that when we come up with these important news briefings, you are among the first people to come across them. This was my time. Bye bye.